patient must be admitted to the hospital, must be screened for the focus of infection. The patient, if he presents with the fever, must be considered as a neutropenic fever and started with the broad spectrum antibiotic. We have to supply the patient with the good intravenous access and variable Portacat or Hickman intravenous catheter, our percutaneous durable cannula, and these aiming for transfusion of blood product, the aspiration of the blood, and to avoid the thrombophlebitis. We have to take care of certain consideration concerning the complication. The first complication must be kept in mind is the metabolic complication induced by any malignancy, including the acute leukemia, and this is the tumor lysis syndrome. So we have to send for assessment of the uric acid, the potassium, the phosphate, and the calcium, because those patients are liable to get hyperuricemia as well as hyperkalemia, hyperphosphatemia, and hypocalcemia, and this is life-threatening complication. May end with the electrolyte abnormality, with the complication of the electrolyte on the cardiac system, as well as the acute kidney injury. We have to take care about the leukostasis as one important complication that is attributed to the very high white BC count, especially if the composition of this white BC count composed mainly from immature cells, which are the blast cells. So it is more common with the AMR, less common with the ALR, and this is due to the difference in the size. AMR is larger than the ALR. Therefore, leukostasis can develop with the count equal to 50,000 in AMR, while in ALR it may occur at higher level, مثلا 75,000 إلى 100,000. في حينما نروح نشوف CLR هنتناقشها في المحاضرات القادمة، لأنه small cell lymphocyte ممكن المريض يوصل إلى حد 200,000 300,000 وما عنده leukostasis، ما عنده hyperviscosity syndrome. إذا هي إنها علاقة أولا بالسايز of the cell. قلنا other complication هي the good psychological support for the patient must be considered as one of the most important complications. Then, after being stabilized, the patient, we have to make a decision for the definite treatment. Correction in anemia, correction of the bleeding tendency, correction in fever. We get rid of this complication. لازم يكون المريض هسه جاهز for receiving definite treatment. Definite treatment اتفقنا المفروض يكون at the tertiary center, at the hematology center, under the care of hematologist. And the definite treatment consists of phases. اللي هي induction phase chemotherapy, then remission, post-remission consolidation phase, and then the maintenance phase. وبعضهم يحتاجون CNS prophylaxis. These are the 4 phases of treatment any patient with the acute leukemia. اتفقنا انه مقرر المريض يحتاج ل treatment, and what types of treatment is indicated. We have to assess the tolerability of the patient general condition. Is the patient in good stable condition that make him get benefit from these cytotoxic chemotherapy, aggressive treatment? قلنا اللي يحدد لي هاي الفاكتورز هو الايج اوف ذا بيشنت زائد البرفورمانس ستيتس. اتفقنا على انها اكتب سكور للبرفورمانس ستيتس يقول لي اذا كان المريض عنده 0 1 2 this indicate that the patient is under stable performance status, but اذا كان 3 or 4 this may indicate that the patient cannot tolerate the aggressive chemotherapy. Once I make stabilization of the patient, once I decide what sorts of goals of treatment I had put in my mind, and if the patient fit for the proper treatment, induction treatment, we have to start with the induction chemotherapy. Induction chemotherapy قلنا عليها هي combination chemotherapy, parenteral chemotherapy inside the hospital, and it indicates the first phase of chemotherapy, and that result in eradication of most of the bulk of the tumor to reach for a state نسميها remission state. عرفنا remission state, the patient being stable, no anemia, no thrombocytopenia, normal white BC count, no organomegaly, and by bone marrow examination, the blast cell should be less than 5%. But this state doesn't indicate that the patient being cured from the disease, because it is just removal of the bulk of the disease from the detection level at the level of the microscope.
لكن حقيقة there are a huge number of immature cells that is still not detected by the microscope. And for that, these residual leukemic cells must be removed by the further phases of chemotherapy اللي قلنا عليها remission consolidation اللي قلنا عليه هي post remission chemotherapy. هم يكون combination chemotherapy واما يكون repetition of the induction او giving a higher dose of chemotherapy. هم يحتاج admission to the hospital. هم هو combination chemotherapy وهم الكومبليكيشن مالته هو severe hypoplasia bone marrow hypoplasia. المريض يوصل الى مرحله الانيميا والثرومبوسايتوبينيا والريسك اوف بليدنج. وراها يلا نبدي نعطي المريض the indication for maintenance treatment خاصه اذا كان المريض هو ALL او AML M3. والايم اوف maintenance treatment اللي تكون outpatient treatment oral treatment is to prevent the relapse. قلنا CNS prophylaxis indicated in ALL patient عادة عن طريق direct intrathecal treatment أو عن طريق high dose chemotherapy بحيث تأمن لنا crossing the blood-brain barrier. Today we will go to the myeloproliferative neoplasm in our lectures, and we will discuss as one of the chronic hematopoietic neoplasia, and we will talk about very common subject and very common medical problem هو chronic myeloid leukemia اللي خاصة بالسي ام ار. هنتحدث عن الاسينشال ثرومبوسايتيميا as another example of myeloproliferative neoplasm. الحين المحاضرة القادمة هنتكلم عن ال other two types of myeloproliferative neoplasm اللي هي البوليسايتيميا فيرا والمايلوفايبروسيس. قبل ما نتكلم محاضرتنا مع هذا اليوم نكمل محاضرتنا الماضية عن طريق انه كل الكيموثيرابي هي تصير عنده adverse effect. بعضها تكون early adverse effect وبعضها يكون late adverse effect. The early adverse effect all chemotherapy will induce nausea and vomiting عن طريق الكيموثيرابي trigger zone الموجود بالبرين stem. So the patient will get high risk of vomiting and nausea. وهذا can be controlled by special treatment قلناها المحاضرة الماضية. أما أعطي ب 5-hydroxytryptamine antagonist أو أعطي neurokinin inhibitors or even dexamethasone or classical anti-emetic treatment اللي تشتغل anti-dopaminergic treatment. So I have to control nausea and vomiting by giving the patient pre-medication to prevent this complication. You know, very drastic ومزعج والمريض هيبطل الكيموثيرابي وهيتنرفز وإضافة لأنه يأثر على النيوتريشنال ستيتس. بعد الكيموثيرابي يأثر على كل الرابيدلي proliferating cell. لذلك the most affected cell إضافة إلى الهيموبويتيك cell هي الابيثيليال cell lining. لذلك المريض ورا الكيموثيرابي يصير عنده ميوكوزايتس ما يقدر يبلع ما يقدر ياكل because of this severe mucositis. حتى بالابدومين هم ممكن يصير الميوكوزايتس and the intestinal lumen نسميه تفلايتس يعني المريض يصير عنده diarrhea ويصير عنده acute abdominal like presentation. طبعا اكيد الهير is one of the targets of chemotherapy باعتبار هو one of the rapidly proliferating cell. فالمريض يصير عنده alopecia and hair loss. إضافة إلى ذلك الكومبليكيشن هي metabolic complication. There may be a renal impairment or hepatic impairment, therefore I have to follow the blood urea creatinine and the liver function test. إضافة إلى أن اتفقنا كل مريض ياخذ كيموثيرابي يدخل له 2 weeks إلى 4 weeks myelosuppression على ما البون مارو يعيد الجنريشن اوف ذا نيو سيلز. وهنا بهاي الفترة الريسك اوف ذا sepsis and the febrile neutropenia is very high. لذلك كل مريض لازم after chemotherapy must be kept inside the hospital. هاي initial adverse effect. Late adverse effect هي عادة adverse effect that develops due to long-term complication of chemotherapy. يعني ما تبين at the time of the treatment لكن تبين لي after months or years of the treatment. It is due to a cumulative dose of the chemotherapy. These هنعطي عنها examples. مثلا cardiomyopathy is a common complication of نسميها anthracycline chemotherapy groups اللي هي one of the common example هو الدوكسوروبوسين and the daunorubicin. هذا دي cumulative dose. كل ما المريض يتجاوز الكوميوليتيف دوز ممكن المريض يتحول الى cardiomyopathy and heart failure. Pulmonary fibrosis is a complication of recurrent exposure to chemotherapy اللي هو البليومايسين. Neuropathy is a complication of chemotherapy مثلا سيسبلاتين. كل البلاتينيوم جروبس of chemotherapy تسوي نيوروباثي. بعد الفينكا الكالويد كل الفينكا الكالويد مثل الفينكريستين يسوي لي نيوروباثي. بعضها ريفيرسبل بعضها irreversible.
إضافة إلى ذلك infertility. Some of the patient may develop transient infertility, transient sterility، وبعضهم يصير long term sterility. مثلا مريض ياخذ alkylating agent مثلا سايكلوفوسفامايد يصير عنده transient infertility، لكن مريض ياخذ مثلا بروكاربازين يصير عنده permanent sterility. بعد avascular necrosis of the head of the femur. كل الكيموثيرابي يحتوي على الستيرويد as one of the treatment. الستيرويد طبعا هو one of groups of treatment تتذكرون من الفارماكولوجي عنده different mechanism of action. one of the action هو يسموه سايتوكسيك، يعني يدخل بسايتوكسيك كيموثيرابي. إضافة إلى أنه قبل شوي قلت عليه هو أنتي ميتيك، إضافة إلى أنه هو أنتي إنفلاماتوري، إضافة إلى أنه هو immunosuppressant، فهو a very wide spectrum treatment. لكن المشاكل بالكورتيكوستيرويد والبلونج اكسبوجر لاي سبب كان، هسه كل ما هو اي مرضى ياخذ ستيرويد فور لونج تيرم there is a risk of a vascular necrosis of the head of the femur. هاي لازم نتابعها. لكن المريض يجي عنده هيب بين، عنده limping gait، معناها there is a vascular necrosis، يحتاج نسوي له MRI على مود نعرف بانه there is a vascular necrosis of the head of the femur. إضافة إلى ذلك كل هذا الكيموثيرابي الالكيليتنج ايجنت الانثراسايكلين and other treatment anti metabolites كلها ممكن يصير وياها risk of secondary malignancy ورا فترة. Another types of consolidation هو مو بس الكيموثيرابي، هو الهيموبويتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. هو عملية consolidation of treatment، ما يكون أول اوبشن بالتريتمنت، يكون after achieving remission أفكر بأنه أسوي له reconstitution of the hematopoietic system by transfer of healthy pluripotent stem cells into the bone marrow. إذا هي عملية نقل ببساطة جدا من اسمها عملية نقل، هي healthy. فإذا لازم أول مرة أزيل الخلايا الخبيثة وبعدين وراها نقل له خلايا سليمة. هسه منين يجي مصدر الخلايا السليمة؟ ممكن من المريض نفسه، ذاك الوقت نسميها autologous hematopoietic stem cell، ممكن يكون من دونر related donor اللي نسميه allogenic hematopoietic stem cell transplantation. لذلك بما انه هي عمليه ريكونستيوشن، مثل ما واحد عنده حديقه بيها مليانه اعشاب ضاره، ما يقدر يجي يزرع على الاعشاب الضاره، شو يسوي؟ لازم يروح يحوش الاعشاب الضاره كلها بطريقه او باخرى ويقلب التربه، يلا وراها يبدي يسوي البذره السليمه. نفس الفكره. اذا عمليه الهيموبويتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن تحتاج prior ablation of the patient on marrow. شلون اسوي له ablation؟ عن طريق intensive chemotherapy وعن طريق الراديوثيرابي. قلنا عليها two types. اذا اخذنا healthy stem cell from another individual حنسميها allogenic hematopoietic stem cell. الكرايتيريا لازم يكون هذا fully matched HLA system to the recipient او near matched HLA system. في الوقت الحاضر حتى 50% ماتشنج ممكن، فيسموها هابلو ايدنتيكال، مو فولي ايدنتيكال، يسموها هابلو ايدنتيكال اذا ما حصلنا فولي ماتش اتش ال اي مابينج وذ ريسيبيانت. عاده ناخذه من السبلينج، لانه بالمنطق اذا ياخذ من الاب والام ايش قد تتوقعون الماتشنج مالته؟ الثاني عندي اتش ال اي سيستم، ايش قد ماخذه من ابوي وايش قد ماخذه من امي؟ نص من الاب نص من الام. احسنت هاي الفكره. فالفكره انه الاب والام ما حيكونون فولي، فلازم ناخذه من السبلينج هو لانه يكونون فولي اتش ال اي ايدنتيكال. شو وقت اطلب الالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن؟ Allogenic stem cell transplantation indicated in severe aplastic anemia, in myelofibrosis, in patient with hemoglobinopathy مثلا مريض عنده ثلاسيميا ميجر او sickle cell disease, in chronic myeloid leukemia في بعض الحالات in chronic phase, in high risk AMR و in adult ALR. طبعا اكيد لانه يحتاج ل prior ablation intensive chemotherapy، فهذا بتوكسيستي عاليه، فالمفروض المريض اللي يعني نقدر نسوي الوجينيك ترانسبلانتيشن هو المفروض يكون عمره اقل من 55 سنه او في بعض المراكز الى حد 60 سنه. لكن هم ما يعتمدون على الفيزيولوجيكال ايج، يعتمدون على البيولوجيكال ايج. يعني مو الفكره بانه عمره 60 سنه، لازم يشوفون البيولوجيكال ايج يلا يقررون انه هذا المريض يعني يتحمل التوكسيستي مال الكيموثيرابي ولا ما يتحمل. Second type هو autologous hematopoietic stem cell transplantation. من اسمه autologous معناها the patient own stem cell rescue. منين يجيب هالستيم سيل؟ الفكره بانه انا اعطي المريض كيموثيرابي، احول المريض الى state of remission مثل ما قبل شويه قلت عليها. الستيت اوف ريميشن معناها طلعت عندي نيو هيلثي سيلز، هاي النيو هيلثي سيلز اجمعها من هذا المريض، ورا ما اجمعها من هذا المريض اقدر اعيد الاكسبوجر للكيموثيرابي للمريض نفسه، واعيد الترانسفيوجن او ادمنستريشن اوف ذيس هيلثي سيلز. فاذا هي patient on stem cell rescue with the patient on cells harvested in a state of remission after a potentially lethal dose of chemotherapy. اذا هي نفسها عيد الديار.
بس بظروف اكثر ملائمه وبتهيئه جيده بحيث هي تكون البذره الدوميننت to produce a new reconstitution of hematopoietic cells. And indications of autologous: patient with relapsed lymphoma, acute leukemia, multiple myeloma, many indication for autologous. حتى السوليد تيومر هم يعني يكون عندي indication for autologous stem cell transplantation. هنا بما انه هي autologous recipient فالمريض عاده ما يحتاج انتنسيف كيموثيرابي مثل ما الالوجينيك، لان هاي مو نيو فورن سيلز، لا هاي هي ذا بيشنت ذيم اون سيلز، فذلك ما الاميون سيستم مال الجسم ما يعتبرها اجسام غريبه، فبذلك ما احتاج نعطي انتنسيف كيموثيرابي على مود اشل من قابليه الاميون سيستم على مود ما يهاجمها، فلذلك نحتاج الى جنتل بريباريشن نسميه جنتل كونديشننج ريجيم اوف كيموثيرابي، لذلك ممكن اعطي المريض حتى اذا عمره 70 سنه. لهنا انتهت محاضرتنا السابقه، الان ابدي بما يخص محاضرتنا اليوم اللي هي مايلوبروليفراتيف نيوبلازم. كالعاده لازم نعرف شنو الاوبجكتيفز. اوبجكتيفز مالتنا رقم واحد to identify the terms chronic myeloproliferative neoplasm. What does this indicate? رقم اثنين to list the four main types of myeloproliferative neoplasm. واهم شيء بالجزء المهم من المحاضره we have to recognize the cytogenetic background of the chronic myelogenous leukemia and the clinical presentation and natural cause and the diagnosis of CMR، وهو المين core of our lecture. إضافة إلى أنه definition the lines of treatment for CMR, and the last part of the lecture we will identify what is the thrombocytosis, what are the causes of thrombocytosis, and what are the essential thrombocythemia clinical manifestation. أكو سؤال فيما يخص المحاضرة الماضية قبل ما أبدي محاضرتي مع اليوم؟ أكو تعليق؟ ما عندكم تعليق، نبدأ احنا محاضرتنا مع اليوم. مايلوبروليفراتيف نيوبلازم هي كرونيك هيموبويتيك نيوبليزيا. لما قلت لانه الان هو نيوبليزيا والام بي هو مايلوبروليفراتيف، معناها هي منين جايه من المايلود ستيم سيل. مثل المحاضره ما قبل الماضيه قلنا عليها اني كرونيك هيموبويتيك نيوبليزيا منين جاي من uncontrolled proliferation of the mature clone of hematopoietic cells مو at the stem cell. فإذا the defect not at the level of the hematopoietic stem cell, the defect at the lineage specific stem cell اللي هي المايلويد stem cell. فإذا هي نيوبلاستيك نرمزلها دائما بالكلونال بنفس المعنى clonal myeloid stem cell disorder result in neoplastic proliferation of one or more myeloid lineage, erythroid, granulocyte, megakaryocyte, and mast cell. بما أنه the neoplasia occur at the level of the lineage-specific mature cells اللي هي myeloid stem cells، هي not fully differentiated لكن هي mature cells. لكن هاي mature cell بما أنه there is the state of differentiation is intact, it may progress to give neoplasia over the red cell، ذاك الوقت يسميها polycythemia vera، أو نفسها تسوي لي neoplasia over the megakaryocyte لذلك تسوي لي essential thrombocythemia، أو نفسها تسوي لي نيوبليزيا اوفر ذا جرانيولوسايت تصير كرونيك مايلوجينوس لوكيميا، أو حتى الماست سيل تسوي لي سيستميك ماستوسايتوسيس. إذا ما افتهمناها حنفتهمها هسه أكثر. Uncontrolled proliferation of the myeloid stem cell with intact maturation and differentiation، وأكيد مثل أي كرونيك نيوبليزيا characterized by slow progression and delayed presentation with increasing cells of the mature cells. يعني إذا كانت المايلوبروليفراتيف نيوبلازم affect the myeloid stem cells the predominant mature cell producing RBC، هروح أشوف high RBC count، وبالتالي الكلينيكال برزنتيشن حيصير polycythemia vera. إذا هي المايلوid stem cell نيوبليزيا صارت والماتشور سيلز هي بليتليت هيعطيني essential thrombocythemia، أو إذا كانت جرانيولوسايت هيعطيني chronic granulocytic leukemia. Therefore myeloproliferative neoplasm consists of four variants clinical forms. These four clinical variants هي رقم واحد chronic myelogenous leukemia يرمز لها CMR، اسمها الثاني chronic granulocytic leukemia، فالاستخدام للكرونيك granulocytic leukemia في الوقت الحاضر دائما نسميها chronic myelogenous leukemia ونرمز لها بالCMR. تعرفوا على هاي المصطلحات والابريفيشن لان هي متداوله جدا. اثنين بوليسايثيميا فيرا يرمز لها بالبي في
سابقا كنا نسميها بوليسايثيميا ربروفيرا، هسه الوقت الحاضر كل الكتب تسميها بوليسايثيميا فيرا او برايمري بوليسايثيميا. رقم 3 برايمري ثرومبوسايثيميا essential ثرومبوسايثيميا يرمز بالاي تي. رقم 4 idiopathic myelofibrosis او اسمها الثاني اكنوجينيك مايلود ميتابليجيا، تشوفون يرمز لها بالاي ام ام عاده او الام اف نفس الشيء، اما تشوفوا ام اف مختصر او اي ام ام. الفكره بذني كلهم احنا ايش قلنا عليها؟ كلها منين جايه؟ جايه من سنجل مايلود ستيم سيل رقم 1. رقم 2 ايش قلنا عليها؟ قلنا كلها هي chronic neoplasia of the myeloid stem cell result in intact maturation and differentiation with uncontrolled proliferation of the mature cells. لذلك هي كلها تعتبر one spectrum of the disease and therefore it has overlap features. فالمريض اللي عنده chronic myelogenous leukemia ممكن يلقى عنده high RBC count. المريض اللي عنده essential thrombocythemia ممكن يلقى عنده high YBC count لأنه اكو overlap features. رقم 1. رقم 2 they may progress between each other. يعني ممكن chronic myelogenous leukemia ينتهي بالمايلوفايبروسيس أو البوليسايثيميا فيرا يتحول إلى مايلوفايبروسيس. فإذا اكو overlap clinical presentation إضافة إلى أنه اكو progression from one to the other. رقم الكرايتيريا الثالثة انه كل المايلوبروليفراتيف نيوبلازم في مرحله من مراحل المرض اذا عفناها they can evolve into acute leukemia، ممكن تنتهي الى حاله من الاكيوت leukemia. هنفهمها اكثر بهذا الدايجرام. The four variants of the myeloproliferative neoplasm are polycythemia vera, CMR, agnogenic myeloid metaplasia, and essential thrombocythemia. All of these may eventually end with acute non-lymphocytic leukemia. اذا كلها بمختلف البرسنتج. مثلا سي ام ار 60 الى 70% اذا تركناه بدون تريتمنت يتحول الى اي ام ار. المايلود ميتابليجيا ممكن 1 الى 2% يتحول الى اي ام ار. بوليسايثيميا فيرا ممكن 10 الى 15%. الاي تي ممكن 5 الى 15%. ما تهمني الارقام لا تحفظوها لكن انا اعطيها كانطباع. هذا رقم 1. رقم 2 شوفوا الارو between them. Each spectrum of the disease may share the clinical feature with the other spectrum. لذلك ممكن بالديفرنشال دايجنوستس كلهم يدخلون سوا. الكلينيكال برزنتيشن ممكن كلهم يدخلون سوا. وممكن the features laboratory features هم تكون متشاركه، يعني ممكن ابو المايلود ميتابليجيا ممكن يحمل صفات السي ام ار، ممكن يحمل صفات البوليسايثيميا فيرا، شو وقت بالبلاد فيلم، لكن بالسبيسيفيك دايجنوستس لا قطعا كل واحده لها انتيتي هسه بعد شويه هحكيكم اياها. اذا رقم 2 ممكن كل واحده تصير بها بروجريشن تو ذا اذرز، او البوليسايثيميا فيرا ممكن يتحول الى المايلود ميتابليجيا، والمايلود ميتابليجيا او المايلوفايبروسيس يتحول الى بوليسايثيميا فيرا. بما انه هي كلها سبكترم واحد اوف ذا ديزيز بالشكل متشابهات لكن بالباثوجينيسيس مختلفات، اذا قالوا هذا التصنيف غير حقيقي ولا يعكس الحقيقه، اذا لازم نعتمد على موليكولار كلاسيفيكيشن. فلذلك ذاك التصنيف غير معتمد لكن هو اسهل للفهم. لكن هسه حاليا احنا نقول المايلوبروليفراتيف نيوبلازم تقسم الى نوعيتين حسب الموليكولار باك جراوند. اذا كان الموليكولار باثوجينيسيس يحمل الاونكوجين اللي اسمه بي سي ار اي بي ال اونكوجين اللي هو جاي من الفيلادلفيا كروموسوم، اقول الكونديشن اسمه كرونيك مايلويد لوكيميا. اذا ما يحمل هذا الاونكوجين حقول هذا ممكن يكون مايلوفايبروسيس، ممكن يكون بوليسايثيميا فيرا، ممكن يكون اي تي، ممكن يكون ماستوسايتوسيس، ممكن يكون كرونيك نيوتروفيليك لوكيميا او كرونيك ايوزينوفيليك لوكيميا. اذا قسمناها الى حسب الموليكولار باك جراوند الى myeloproliferative neoplasm with BCR-ABL positive secondary to Philadelphia chromosome سميتها CMR، او myeloproliferative neoplasm BCR-ABL negative may contain any of these other variants of MPN. حتى هاي الفاريانتس اوف MPN بيها سبيشال molecular pathogenesis. مثلا من حنحكي على البوليسايثيميا فيرا حنحكي على فجين اسمه جاك 2 اونكوجين. من حنحكي على مايلوفايبروسيس حنحكي على جين اسمه كال ريتيكولين ميوتيشن، وكذلك الباقيات نحكي عليها بالتدريج. كلش مهم نفهمها لان هذا البيسك كلاسيفيكيشن. هسه هندخل بالكرونيك مايلوجينوس لوكيميا as a disease. We will talk about the epidemiology, the incidence, the clinical features, and the course of the disease and the line of treatment. To start with, chronic myelogenous leukemia تعتبر كمان adult chronic leukemia، تشوفوها في كل الرتات
ردهات الباطنية، ردهات الطوارئ، يعني في ردهات كثيرة. It representing 15% of all leukemia. فإذا it is a common leukemia وهي عادة لأنه chronic هي adult leukemia. It can affect any age groups لكن شوفوها السكيل مالتها. It is least likely or very rare in children and more common the incidence getting increased between the age of 30 years up to 80 years and the median presentation at the age of 50 years. The incidence تقريبا 1 إلى 2 over 100,000 cases. أكيد الأزرق هو الميل فأشوف أنه there is male predominance إذا قارنته مع الأحمر الفيميل. مثل أي neoplasia etiology is non-specific لكن أكو assumed causes وأكو definite causes. الاسيومد كوزز حددناها المحاضرة الماضية من فيروسز إلى ميوتاجينيسيس إلى اكسبوجر إلى سموكينج إلى انفكشن إلى هيريديتري فاكتورز. لكن اكو بعض الحالات فيها specific cause effect relationship مثلا CMR it is proved to be secondary to radiation. One of the definite causes هو الراديشن. ممكن اكو بعض الريبورت تقول حتى السموكينج has a cause effect with the CMR. نحكي عن الباثوجينيسيس وهو جدا مهم لانه شنو اهميته؟ اولا هذا كان اول انوفيشن بالموليكولار دايجنوستس، اول ديزيز موديل قدرنا نشخصه على الليفل اوف موليكولار باثوجينيسيس هو السي ام ار، لذلك يبقى بالذاكره والى قصه لطيفه والى كلينيكال ابلكيشن جدا مهم. بعدين وراها بدات تبين الموليكولار باثوجينيسيس فور اول ديزيز، فلذلك هذا القصه مالته نحكي عليها بصوره بسيطه. رقم واحد. رقم اثنين لانه غير من الفيت، كان السي ام ار از incurable disease it was a fatal disease مثل any source of malignancy. من ارفعوا الموليكولار دايجنوسيس بدأوا يفكرون بالتارجتد تريتمنت، هاي العلاج الذكي مثلا اللي قاموا يسموه فيما بعد المتداول. targeted treatment لانه the treatment that is specified to hit the target or the molecular target of the pathogenesis, and by this the disease gets controlled. فإذا in CMR the pathogenesis it is attributed to specific cytogenetic marker which that present in 98% of the cases. فتقريبا almost always all cases had this cytogenetic background of pathogenesis. It results from balanced reciprocal translocation between the long arm of chromosome 9 at the ABL genome with the long arm of the chromosome 22 at the BCR genome. Result in a new short chromosome اسمه Philadelphia chromosome constitute of approximation of the ABL genome of the chromosome 9 بنفسجي with the BCR genome of the chromosome 22 الأزرق. This new chromosome سميناه Philadelphia chromosome. Philadelphia chromosome حيعطيني oncogene اللي هو جاي من الفيوجن جين between these two genomes اللي هي البي سي ار اي بي ال genome. وهذا البي سي ار اي بي ال genome يعطيني الأونكوبروتين سموه بي سي ار اي بي ال أونكوبروتين. هذا البي سي ار اي بي ال أونكوبروتين هو فيوجن جين يعطيني أونكوبروتين بي سي ار اي بي ال أونكوبروتين وزنه 210 كيلو دالتون. هذا مسؤول عن الاوتوفوسفوريليشن والاكتيف spontaneous activation of the cell growth والinhibition of apoptosis. لذلك it is the hallmark of spontaneous proliferation of the granulocyte and the hallmark of inhibition of apoptosis. It will disturb the stem cell kinetics. فمن افتهموا هذا البي سي ار oncoprotein هو the main route for this pathogenesis, they get the idea that once you block this oncoprotein from its action, you will return back to the normal cell kinetics. فإذا هنا اكتشفوا بأنه if we block the BCR-ABL oncoprotein, it will return back to the normal cell kinetics and the normal hemopoiesis. هنا اكتشفوا imatinib mesylate وهو tyrosine kinase inhibitor. عليكم السلام. Imatinib mesylate tyrosine kinase inhibitors that blocks the action of BCR-ABL oncogene and block this oncoprotein production, and it will prevent this spontaneous proliferation of the cell.
فإذا رجعت العملية وكأنه رجعت عملية طبيعية without the deleterious effect of this fusion gene. وكل ما تقدم العلم قام يطلع النيو تريتمنت اللي هي تايروسين كاينيز انهبيتر اجدد من الايماتينيب، قامت مو تشتغل على البروتين، قامت تشتغل على الجينوم، بحيث وصلت الى مرحله انه it can remove the gene from the circulation، ووصلت الى مرحله اكبر it will prevent the Philadelphia chromosome at all. فاذا حولت من response to the outcome الى response at the molecular level، فصار عندي molecular response، فقمت اتابع المريض مو بالاوتكم، مو صار زين، مو صار سي بي سي مالته نورمال، اروح اباوع عنده بي سي ار اي بي ال اونكوبروتين لو ماكو، عنده بي سي ار اي بي ال جين لو ماكو، عنده فيلادلفيا كروموسوم لو ما عنده، على مود اعرف بانه اني وصلت الى اعمق ليفل من الاستجابه. ان شاء الله هاي تكون واضحه عندكم. اي سؤال عندكم في هاي الموضوع هذا الخصوص؟ ماكو سؤال. CMR in pathogenesis it has 3 phases. The first phase اسميه chronic phase اللي هو stable phase اللي يطول عادة سنوات، وممكن هذا المريض يكون slow progression of the disease, little manifestation، ممكن يكون the patient diagnosed accidentally أو المريض can survive even without any treatment for years. لكن the chronic phase هذا first phase. We may have some patients they progress to transition phase اسمه accelerated phase. Accelerated phase هو عبارة عن the disease being uncontrolled and started to get more aggressiveness, and if we cannot interrupt this accelerated phase the patient ends with the terminal phase اللي هو نسميه بلاستيك كرايسيس فيز، لانه بهذا الفيز حيتحول المريض الى acute leukemia. من سميتها بلاست معناها تحول من mature cells الى immature cells predominance. Most patients present with the chronic phase disease last for 4 to 5 years. 2/3 will transform gradually within years into accelerated phase, and after accelerated phase إذا ما أخذنا أي intervention after few months from acceleration the patient will end with acute blastic crisis phase اللي هو acute leukemia like presentation with the predominance of immature cells. بعض المرضى moved abruptly within months هذا due to certain cytogenetics stimulation يتحول مباشرة من الكرونيك فيز إلى الأكيوت بلاستيك كرايسيس فيز within a few months وما يدخل بالأكسلريتد فيز. شوفوا هذا التيبيكال فيزز اوف كرونيك مايلويد لوكيميا. أول شيء يجي كرونيك فيز initial phase يطول years، هنا the chance of the patient being responding treatable is very high. ما أخذنا أكشن مريض حيتحول حسب الأرو هذا إلى أكسلريتد فيز، يطول بالأكسلريتد فيز من 6 أشهر إلى سنة ونص. هنا المريض عادة يكون the presentation more aggressive. The response to treatment is more resistant. If there is no immediate active intervention, the patient may end with acute leukemia presentation in blastic crisis phase اللي هو عادة if without intervention هو حالة acute leukemia the patient will survive for 3 to 4 months and it needs immediate intervention as if it is acute leukemia. Clinical presentation. 50% of the patient they diagnose incidentally. يعني شنو؟ 50% من المرضى ما يدرون عندهم لوكيميا ولا يدرون عندهم مايلوبروليفريتيف نيوبلازم ولا يشعرون بأي شيء. يروحون يسوون فحص لأي سبب كان. يريد يتزوج يسوي بري مارج كونسلنج يسوي فحص، يريد يروح يتوظف يسوي تحليل، راح على المختبرات الشاملة يريد يسوي له تحليل، ممكن نشوف عنده very high white BC count وبعدين نقول له أنت عندك state of CMR. لأنه هي chronic phase وslow progression وقلنا عليها the symptoms is not very much high. لكن those who presented the other 50% who presented with symptoms they characterize the symptoms of any neoplasia any specific symptoms مثلا fatigue, sweating, weight loss وهاي لها علاقة بالهاي metabolic rate due to neoplastic process. نعرف احنا one of the يعني أي مريض يجينا عنده weight loss unexplained unintended weight loss لازم نفكر بالunderlying neoplasia. Other features anemia bleeding tendency أكيد over the long run يصير المريض عنده anemia bleeding tendency. The most important clinical specific presentation of CMR that they are characterized by massive splenomegaly وهذا المريض يجيني يشكي برأيكم يشكي بالmassive splenomegaly
شو يشكي المريض؟ ديستنشن يعني؟ اولا عنده ابدومينال ديستنشن، يقول لك انا ابدومينال ديستنشن، ويروح على الاطباء يقولوا عندك قولون، ما يدري شنو، ما حد يفحصه، ما حد يكلف نفسه ويروح يفحص المريض بايده ويعرف انه هذا عنده سكين. بعد شو يجي المريض يشكي من شنو؟ فاريسز، ممكن اسوفيجيال فاريسز. فشي شايل له 5 كيلوات ببطنه، شو يشكي يعني؟ ما يشكي من هيفنس؟ يشكي من هيفنس. زين، هذا المريض مرات يصير عنده اصلا بما انه large spleen they are liable to get infarction، فالمريض يجي عنده acute abdominal presentation due to splenic infarction. اذا المريض ممكن يبين accidentally عنده splenomegaly، ممكن يكون عنده severe pain، mechanical pain، heaviness، يقول لك انا اشبع، اكل لي لقمتين اشبع، يدي سفايتي لانه سبلين يكبس على الاستمر، وممكن يكون splenic pain due to infarction. وبعض المرضى ما يدري نفسه عنده سبلين، يروح يسوي له الترا ساوند يطلع عنده splenomegaly. اكو اذر كومبليكيشن هو الهايبرليكوسايتوسيس، طبعا لانه مثل ما قلنا المريض يوصل عنده فيري هاي وايت بي سي كاونت، فممكن يكون عنده هايبر ديسكوسيس. On examination شو المريض؟ one of the causes of massive splenomegaly، يشوفون ماسف، يعني الماسف تعريفه اكثر من 8 سنتيمتر 10 سنتيمتر بدون امبلايكس هو splenomegaly، وتبرزنت in 90% of the cases. في حين هيباتوميجالي ممكن يكون موجود 50% من المرضى، عدد قليل يصير عندهم هيباتوسبلينوميجالي. Some patients presented with bleeding tendency, bruising, anemia, and anemia, but usually it is a chronic myelogenous leukemia not characterized by any lymphadenopathy. عم نفرقها من الكرونيك lymphocytic leukemia. Diagnosis: أبدأ بالCBC and the blood film. By CBC and the blood film, the patient had leukocytosis أكيد، very high white BC count. شوفوا هذا السبكترم كله white BC count. قلنا هي chronic neoplasm، فإذا almost always white BC count عالي، 25,000 يوصل لحد 300,000. It consists of left shift full range of the granulocytic precursor. اكو عندي myelocyte، اكو عندي mature neutrophils، mature neutrophil، عندي band stage، وعندي even some immature cells. لانه it is a chronic neoplasia، المايلوبلاست ما اتوقع اشوف الاماتشور سيلز، لكن ان وجدت فهي حتكون always اقل من 10%. عم نقول هذا كرونيك فيز. كرونيك فيز سي ام ار لازم predominant myelocyte neutrophil والمايلوبلاست اقل من 10%. characteristic features in chronic myeloid leukemia ان المريض يجي عنده بيزوفيليا، السي بي سي يحتوي على البيزوفيليا والايوزينوفيليا. ممكن other features انيميا، ممكن يكون ثرومبوسايتوس. هذا الهاي وايت بي سي كاونت شو يذكرنا؟ بوات كونديشن؟ كونديشن اسمه ليكومويد رياكشن. هذا دائما بالمحاضره الاولى قلت عنه، دائما يدخل بالديفرنشال دايجنوز اوف سي ام ار، لانه اثنيناتهم يجيني هاي وايت بي سي كاونت، لكن الفرق ليكومويد رياكشن بيناين رياكتيف بروسيس، كرونيك مايلويد ليوكيميا نيوبلاستيك بروسيس. In leukemoid reaction there is an underlying etiology، مثلا infection inflammation، فالمريض يكون very toxic and ill. chronic myeloid leukemia عادة المريض stable incidental finding او عنده massive splenomegaly. بالوايت بي سي كاونت الليوكومويد رياكشن ما يتجاوز الرقم 50,000، لكن chronic myeloid leukemia 50,000 فما فوق. Leukemoid reaction there is left shift with the few immature forms. In chronic myeloid leukemia there is left shift also, but the predominant cells are myelocytes and the neutrophil، يسموها myelocyte and the neutrophil peaks. بالبلاد فيلم من الليكومويد رياكشن اكو توكسيك جرانيوليشن، في حين كرونيك مايلويد ليوكيميا ما بيها توكسيك جرانيوليشن. بعد شلون نفرق بيناتهم؟ اليوزينوفيليا والبيزوفيليا characteristic in CMR but not present in الليكومويد رياكشن. بعد شلون نفرق بيناتهم؟ اكو سكور اسمه ليكوسايت الكلاين فوسفاتيز سكور، it is usually high in leukemoid reaction. in chronic myeloid leukemia is decreased. خب اهم من هذا الفيلادلفيا كروموسوم والبي سي ار اي بي ار هذا كاركترستيك فور سي ام ار، بينما هو ابسنت ان leukemoid reaction. هذا لازم نحفظها الفوارق بيناتهم. Other tools for diagnosis bone marrow study. It is almost mandatory. Any patient with a CMR لازم نسوي له bone marrow aspiration and biopsy. رقم واحد على مود اشوف الهايبر activity of the bone marrow، excessive myelopoiesis، يزيد عندي الام مايلويد اريثرويد ريشيو رقم واحد. رقم اثنين يفيدني على اخذ الماتيريالز من الفيش، عم نعرف السيتوجينيتكس اوف فيلادلفيا كروموسوم.
رقم 3 البون مارو يفيدني على مود اعرف which phase of the disease، هل المريض بالكرونيك phase او بالاكسلريتد اللي هو بالبلاستيك رايسز. اكيد ديفينيت دايجنوستس عن طريق سايتوجينيتكس، سكريننج فور فيلادلفيا كروموسوم موجود في 90% من المرضى، هذا يقدر يكتشفه عن طريق الكاريوتايب او عن طريق الفيش تكنيك. اكيد مور موليكولار دايجنوستس عن طريق بي سي ار ديتكشن او بي سي ار اي بي ار اونكوبروتين. other associated features هو elevated serum uric acid مثل أينيوبلازيا and elevated lactate dehydrogenase، وقلنا عليها decrease leukocyte alkaline phosphatase score. Most of the patient diagnosed in the chronic phase. Chronic phase اتفقنا عليه ممكن extending from months up to years. لكن في كل سنة إذا ما تسويت intervention أكو risk of transformation per year هو 20 إلى 25% إنه يصير transformation to accelerated phase. لذلك لازم I have to start treatment with the chronic phase، ما أقدر أوقف المريض حتى لو كان asymptomatic. قلنا إنه المرضى يتحول إلى accelerated phase وبعضهم يتحول إلى مباشرة إلى acute leukemia phase أو تدخل accelerated phase بعدين تتحول إلى acute leukemia phase. The terminal phase of CMR هو البلاستيك crisis phase اللي هو acute leukemia phase. الديفينيشن حتكون البلاست سيل اكثر من 20% in the blood or in the bone marrow. 70% من الحالات تتحول الى اي ام ار و30% تتحول الى اي ال ار. تريتمنت اول شيء palliative treatment to control white BC count to control splenomegaly and other manifestation. او curative treatment to eradicate مثل ما اتفقنا the molecular pathogenesis of the disease عن طريق tyrosine kinase inhibitor اللي هي هسه first choice treatment اللي بيها 3 types: imatinib mesylate اللي اسمه بالسوق جليفيك، والنيلوتينيب والدازاتينيب. Still, allogeneic bone marrow transplantation is one of the options of treatment if there is resistance to TKI in your first choice treatment. فإذا treatment of the first choice هي tyrosine kinase inhibitors. Tyrosine kinase inhibitor it will inhibit the BCR ABL oncoprotein بحيث يوصل إلى حد eradication of this protein. مشاكلها adverse effect مثلا rash, headache, myelosuppression, fluid retention, muscle cramps, and QT prolongation. Other lines of treatment: alpha interferon. It is useful treatment for patients cannot tolerate the TKI. ويستخدم بالchronic phase CMR. alpha interferon هو biological treatment. مشاكله يسوي لي flu like syndrome. المريض من ياخذ alpha interferon اللي هو على شكل اوبر تحت الجلد يصير عنده برودة، سخونة، arthralgia, myalgia, even rigor. Other complication impotence, weight loss، وممكن يصير عنده autoimmune disorder مثلا autoimmune hemolytic anemia أو autoimmune hypothyroidism. Conventional palliative cytotoxic treatment هو chemotherapy اللي هو الهيدروكسيوريا. الهيدروكسيوريا هو chemotherapy ribonucleotide reductase inhibitor. السي ام ار هو classical treatment. It is very effective لكن مشاكله انه it will control the symptoms only without controlling the Philadelphia chromosome او البي سي ار اي بي ال oncoprotein. نسميه palliative treatment. ناخذ هذا example. 37-year-old man complained of lack of energy, night sweating, poor appetite with the sensation of fullness after eating very small amount of food. On examination, only splenomegaly. By CBC examination, there is PCV 30%, mild anemia, platelet elite, and the white BC count 72 elite. And there are basophilia, eosinophilia with myelocyte and neutrophilia. As a سؤال, why there is fullness after eating in this patient? Splenomegaly. أكيد, this is the mechanical effect of splenomegaly and the displacement of the stomach. What is your differential diagnosis for this high white BC count? نفكر باللوكومويد رياكشن chronic myoblastic leukemia. بما انه عندي هاي وايت بي سي كاونت مكونه من ماتشورنج نيوتروفيليا زائد اذر فيتشرز، هذا نفرق بين لوكومويد رياكشن وكرونيك مايلوبلاستيك ليكيميا. هاو تو ديفرنشيت، نرجع على الجدول مالتنا. انا عندي بيزوفيليا وايوزوفيليا، عندي سبلينوميجالي معناها ذكر السي ام ار اكثر. شلون افرق بيناتهم؟ اروح ادزه فيلادلفيا كروموسوم سايتوجين. The last part of the lectures هو the second example of myeloproliferative neoplasm اللي هو الessential thrombocythemia اللي هو نرمز له بالإي تي.
هو myeloproliferative neoplasm لكن هنا characterized by increasing number of the platelet count that persistently elevated more than 450,000. نعرف platelet count من 150,000 إلى 400,000. إذا صار عندي persistent elevation for more than 6 months 450,000 لازم أفكر possibilities of myeloproliferative neoplasm. بس خلوا بالكم after exclusion of reactive thrombocytosis لأنه the most common cause of thrombocytosis are reactionary. فإذا diagnosis of ET is usually by exclusion. لأنه most common causes of reactive thrombocytosis هي ممكن يكون infection، ممكن يكون malignancy، ممكن يكون inflammatory disease، ممكن يكون hemorrhage، ممكن يكون post surgery أو post spilectomy. هاي تمثل الماجوريتي of causes of thrombocytosis. لذلك دائما نفكر بالرياكتيف قبل ما اسوي اكسكلوجن من الرياكتيف يلا اروح افكر it is a part of ET due to myeloproliferative neoplasm. Etiology and epidemiology. Etiology it has a specific molecular pathogenesis relation 50 إلى 60% ممكن يكون of the ET associated with the specific tyrosine kinase اسمه JAK2 mutation. طبعا هذا جاي من Janus kinase activation enzyme. بعض الحالات من ال ET associated with another gene اسمه كالر نختصره اللي هو جاي من كال ريتيكولين جين. ET median age of presentation مثل أي myeloproliferative neoplasm بين 50 إلى 55 سنة. الميل presentation more than the female طبعا. clinical presentation بما انه الاوتكم هو increasing platelet number فاذا لازم نفكر رقم واحد patient presented with high risk of thrombosis and this is the main cause of morbidity and mortality in ET. thrombosis ممكن تكون arterial or venous. عادة تكون microvascular thrombosis. يعني شنو مايكرو؟ يعني it affect the small vessels. فلذلك المريض ممكن يجيني عنده acute loss of vision due to small due to retinal vein thrombosis or retinal artery thrombosis. ممكن يكون يجيني مريض على شكل digital ischemia and gangrenous toes أو gangrenous fingers أو tips of the fingers due to local microvascular thrombosis. ممكن المريض يجيني على شكل major cerebral vascular event affect the large vessels. مثلا يجيني مريض على شكل ستروك cerebral vascular accident أو يجيني مريض على شكل myocardial infarction. One of the characteristic features of patient with ET إنه المريض يجي يشكي من حرارة برجله but non-specific rash. This is induced by epidermal skin epidermal capillaries blockade by this high platelet count. This will result in burning pain in the extremities with this non-specific rash, and this feature is called erythromyalgia, and this is due to occlusion of the small vessels of the skin surface. Treatment طبعا أكيد عن طريق I have to resume the circulation تعطي المريض anti platelet اللي هو الأسبرين. صحيح البليتلت رقمها كلش عالي و most likely presenting with thrombosis لكن there is a possibility that some patient present with bleeding. ليش؟ لأنه هاي البليتلت معظمها non-functional well, dysfunctional platelet. فإذا bleeding is another common presentation in patient with the high platelet count in ET خاصة إذا البليتلت count أكثر من مليون ألف في 10 أس 9 per liter. أنا أشوف very high count أفكر بالبليدنج أكثر ما أفكر من الثرومبوسيس. شوف يعني عكس المنطق لأنه كل ما تزيد العدد كل ما معناها loss of the function of the platelet أكثر. Splenomegaly in ET usually mild and if present هو يكون 5% فقط من المرضى. مثل ما اتفقنا myeloproliferative neoplasm features ممكن يكون overlap with other myeloproliferative neoplasm ممكن يكون transformation to myelofibrosis أو ممكن يكون to acute leukemia. Last word that the treatment all patients should receive daily low dose of aspirin to prevent this thrombotic complication لكن على شرط قبل ما ياخذ مرض الاسبرين لازم اسال عنده contraindication لو ما عنده بيبتيك ألسر لو ما عنده gastritis لو ما عنده salicylic acid sensitivity لو ما عنده قبل ما اعطيه الاسبرين. بس كلهم لازم ياخذون اسبرين خاصه اذا كان عنده ريسك فاكتور hypertension hyperlipidemia او diabetes mellitus.
رقم 2 هو النيوبليزيا، لازم اقلل البرودكشن مال البليتليت عن طريق كيموثيرابي، استخدم سايتوكسيك كيموثيرابي اللي هو الهيدروكسيوريا and it is very effective treatment. مريض ما يقدر يستخدم هيدروكسيوريا not effective، اكو another choice of treatment هو الانيجريلايد، هو selective inhibitors of megakaryocyte differentiation. طبعا تقول لي is there any use for other antiplatelet غير الاسبرين؟ نعم we can use، اذا كان contra indication للاسبرين اقدر استخدم كلوبيدوجرين او other types of antiplatelet. بالبريجنسي اقدر استخدم هيدروكسيوريا it is not recommended. اقدر استخدم انيجريلايد it is not recommended neither in pregnancy nor in patients with heart failure. شنو الالترناتيف تريتمنت؟ اعطي المريض الفا انترفيرون to control this high platelet count. هنا تنتهي محاضرتنا ان شاء الله، ومحاضرتنا القادمه حتكون حول